Hey guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் medieval இந்தியா. முன்னாடி ஏன்ஷியன்ட் பீரியட், மாடர்ன் ஹிஸ்டரி இது எல்லாமே பார்த்தோம். இப்போ மிடிவல் இந்தியா ஹிஸ்டரி பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த மிடிவல் இந்தியா ஹிஸ்டரியில எந்தெந்த டைனாசிட்டிஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா சோலாஸ், கல்ஜிஸ், துக்ளக்ஸ் அண்ட் முகல்ஸ். இப்ப இந்த 4 டைனாசிட்டிஸ், அதுக்கு கீழே இருக்கிற சப் டைனாசிட்டிஸ், அதுக்குள்ளேயே நிறைய டைனாசிட்டிஸ் எல்லாம் வரும். சோ அத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணாம வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போறோம். Who built the Gajraho temple? Options: Bandelas, Scindias, Chandelas, Holkars. The right answer is Chandelas. இந்த கஜ்ரஹோ டெம்பிள் பத்தி நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கஜ்ரஹோ டெம்பிள் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தா இட்ஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ். இந்த கஜ்ரஹோ டெம்பிள் எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தா அங்க இருக்கிற ஸ்கல்ப்சர்ஸ் தான் இது ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்ப இந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த டெம்பிளே ஆக்சுவலா பார்த்தா ஹிந்து அண்ட் ஜெயினிசம் ரெண்டும் கம்பைன் ஆன ஒரு குரூப் ஆஃப் மானுமெண்ட்ஸ் தான் இதுல எல்லாமே இருக்கும். இந்த டெம்பிள் எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ்னா இதுல இருக்கிற எரப்டிக் ஸ்கல்ப்சர்ஸ்க்கு தான் இது ரொம்ப ஃபேமஸ். எரக்டிக் இன் த சென்ஸ் காமத்தை தூண்டுவதற்கான ஸ்கல்ப்சர்ஸ் தான் அங்க எல்லாமே செதுக்கப்பட்டிருக்கும். இது ரொம்ப ஃபேமஸான டெம்பிள். ஆல்சோ இப்ப நீங்க சீதாராம மூவி பார்த்திருந்தீங்கன்னா ரீசெண்டா, அந்த மூவில ஒரு சாங்கோட ஷூட் கூட இதனோட இந்த ஸ்பாட்ல தான் ஷூட் பண்ணிருப்பாங்க. பார்க்கலன்னா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. So, Gajraho temple was built by Chandelas. Chandelas என்றவங்க எதுக்கு கீழே வருவாங்கன்னா they are Rajput dynasty in the Bundelkhand region. The Bandelas ruled much of the Bundelkhand region during the century 9th and the 13th centuries. Who built the Kriti Stamp pillar of Chittoor? சித்தூர்ல இருக்கிற அந்த கிருத்தி ஸ்தம்ப், அந்த பில்லரோட நேம் கிருத்தி ஸ்தம்ப். அதை யார் பில்ட் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டா ஆப்ஷன்ஸ்: ராணா பிரதாப், ராணா குப்பா, ராணா சங்கா, ராணா உடய் சிங். The right answer is ராணா குப்பா. The Kriti stump was built by ராணா குப்பா. Kriti stump-ஓட மீனிங் என்னன்னா it is a tower of fame which is dedicated to Lord Adinath. It is believed that it was built in the 12th century by Bagarwela merchant Sajija with his son self-earned money according to his great-grandson inscription. In 1489, his great-grandson repaired the Kriti stump. Who abolished the Ikta system? Ikta system யாரு தடை விதித்தது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. Options: Iltutmish, Alauddin Khilji, Qutbuddin bin Aibak, Ghiyasuddin Balban. The right answer is Alauddin Khilji. Ikta system என்றது என்னன்னா அது ஒரு land distribution system and as well as the Ikta system was a land distribution as well as the administrative system which is introduced by Shamsuddin Iltutmish during the period 1211 to 1236. He is the person Shamsuddin Iltutmish. The Ikta system was later reorganized by Ghiyasuddin Balban during the period 1266 to 1286. Then the Ikta system was abolished by Alauddin Khilji during the period 1296 to 1316. After few years, it was revived by Firoz Shah Tughlaq and it was organized during the period 1351 to 1388. Who was the first ruler of the slave dynasty? Options: Iltutmish, Alauddin Khilji, Qutbuddin Aibak, Ghiyasuddin Balban. The right answer is Qutbuddin Aibak. The name slave dynasty அது எதனால வந்துச்சுன்னு பார்த்தா slave dynasty-ன்றது சுல்தான்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுதான் ஸ்லேவ்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதனோட நேம் தான் ஸ்லேவ் டைனாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைனாசிட்டி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது யாருன்னா குதுப்தீன் ஐபக். குதுப்தீன் ஐபக் was bought by Muhammad Ghori and later made him his governor. Qutbuddin Aibak was working for Muhammad Ghori. On 24th June 1206, Qutbuddin Aibak took over the power of the dynasty
after the death of Muhammad Ghori, and he founded the slave dynasty. So the slave dynasty was founded by Qutbuddin Naik. Who built the Siri Fort, which is situated in New Delhi? Options: Iltutmish, Alauddin Khilji, Qutbuddin Aibak, Ghiyazuddin Balban. The right answer is Alauddin Khilji. This is the Siri Fort. The Siri Fort was built during 1927 to 1307 by the rule of Alauddin Khilji, the ruler of the Delhi Sultanate, to defend the city from the invasion of the Mongols. Who built Brihadishwara temple at Tanjore? இதனோட ஆப்ஷன்ஸ் இல்லாமலே உங்களோட ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா நீங்க சொல்லலாம். So options: Rajendra 1, Rajaraja 1, Rajendra 2, Rajaraja 2. The right answer is Rajaraja 1. That is Rajendra Chola. The Brihadishwara temple was built in the year 1010 CE. It is also known as Rajarajeshwaram temple. It is a Hindu Dravidian style temple dedicated to the god Shiva, located on the south bank of the Kaveri river in Tanjore, that is Tamil Nadu, India. Rajaraja I was a Chola emperor who reigned from 985 CE to 1014 CE. What was the main objective of the department Diwanai-Kohi created by Muhammad Beg Tughlaq? Options: to make provisions for the marriage of poor girls, to improve the military services, to improve the financial condition, to bring more land under cultivation by giving direct help to peasants. The right answer is to bring more land under cultivation by giving direct help to peasants. திவானை கோகியோட மெயின் விஷன் என்னன்னா லேண்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுதான். Diwanai-Kohi was an agricultural department. The main concern was to increase agricultural production as well as to bring more land under cultivation. An official called Diwanai Amirai-Kohi was also appointed for this. The book Futu as-Salatin, written by Isami, was about. The book வந்து Futu as-Salatin. அந்த புக் எதை பத்தின புக், எதை பத்தின ரைட்டிங்ஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ்: விஜயநகர் கிங்டம், பஹமானி கிங்டம், ஹவுசாலி கிங்டம், சீனா கிங்டம். The right answer is பஹமானி கிங்டம். பஹமானி கிங்டமோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதை எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு அதை பத்தின புக் தான் வந்து Futu as-Salatin. The Futu as-Salatin is a book on the history of Muslim rule in India until 1349 to 1350. It was about the Bahmani kingdom. Where was the capital of the Bahmani kingdom at the time of the foundation of the kingdom? Options: Karur, Urayur, Vanji, Gulbarga. The right answer is Gulbarga. Gulbarga was the capital of Bahmani kingdom. Zafar Khan, the first king of the Bahmanis, ruled from its capital, presently which is located in the state of Karnataka. Bahmani kingdom இப்ப present எங்க locate ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா கர்நாடகா region தான் இருக்கு. In which language was the copper plate inscription of the Vijayanagar rulers predominantly written? விஜயநகர் ரூலர்ஸோட இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆப்ஷன்ஸ்: தமிழ், தெலுங்கு, சான்ஸ்கிரிட் and none of this. The right answer is Sanskrit. தமிழ் காப்பர் பிளேட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இப்ப நம்ம சமஸ்கிருதத்துல இருந்து தான் தமிழுக்கு வந்திருக்கோம். சோ அதுல மோஸ்டா தமிழ் வார்த்தைகளும் இருக்கும், சமஸ்கிருதமும் இருக்கும். The grants range in date from the 10th century CE to the mid-19th century CE. A large number of them belong to the Chalukyas, the Cholas, and the Vijayanagar kings. In the Tamil copper plate inscriptions, இத ரெடி பண்ணும் போது இருந்த டைனாசிட்டிஸ் என்னன்னா சாளுக்கியாஸ், சோலாஸ் அண்ட் விஜயநகர் கிங்ஸ். சோலான்றவர் வந்து ஒரு தமிழ் ரூலர், அது எல்லாருக்குமே தெரியும்.
So அவங்களால உருவாக்கப்பட்ட coinages தான் இது. Which of the following ruler is described as Gajabendakara? Options: Harihara Raya I, Veera Vijaya Bukkaraya, Harihara Raya II, Devaraya II. The right answer is Devaraya II. The name Gajabetakara, அந்த நேம் யாருக்காக வழங்கப்பட்டதுன்னா தேவராயா டு. கஜபெத்தகாரான்றது வந்து the elephant hunter அப்படின்றது மீனிங். இந்த தேவராயா டூன்றவர் வந்து during the century 1425 to 1446 Vijayanagar empire இருந்தாங்க. That is, he ruled the Vijayanagar kingdom. When was the first battle of Panipat fought? Options: 1456, 1526, 1426, 1536. The right answer is 1526. Who built the Grand Trunk Road? Options: Alauddin Khilji, Ibrahim Lodi, Sher Shah Suri, Muhammad bin Tughlaq. The right answer is Sher Shah Suri. Sher Shah Suri, he found the Sur Empire in North India where he ruled 1540 to 1556. He built the Grand Trunk Road which connects Bengal to Pakistan. It is roughly 3,710 km long, which connects Central Asia to the Indian subcontinent. During his ruling period, he issued the rupee. He also revived the city, the name Pataliputra as Patna. He is very famous in killing a tiger with his bare hands. He also extended the Grand Trunk Road from Chittagong, now in Bangladesh, to Kabul. He died because of a gunpowder explosion during the siege of Kalinga Fort fighting against the Chandelas. What is the meaning of the Sufi term silsila? Options: successor, disciple, teacher, order. That is religious or spiritual genealogy. The right answer is order, religious or spiritual genealogy. Silsila is an Arabic word. The meaning of silsila is order of chain or sequence. The title Mahatara and Patakila during the medieval times were used for that is இந்த two wordsம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க during the medieval times. The chiefs of graft guilds, military officers, village headmen, specialists in Vedic rituals. The right answer is village headman. These two terms, Mahatara and Patakila, were meant for village headman. Village headman is the leader of the community in that particular village. He will be owned most of the lands in the village. The Mughal emperor who shifted emphasis from illustrated manuscripts to the album and individual portrait was Aurangzeb, Shah Jahan, Farrukhsiyar, Jahangir. The right answer was Jahangir. Painting under Jahangir was a courtly and aristocratic art in which portraiture predominated. Before his reign, the emphasis was on illustrated manuscripts. Who of the following rulers of the Bahmani kingdom transferred the capital from Gulbarga to Bidar? Options: Ahmad Shah Wali, Muhammad Gawan, Hassan Gamru, Alauddin Hassan Bahman Shah. The right answer is Ahmad Shah Wali. Which one of the following literary works was written by Amir Khusrau? Options: Amar Kosa, Tusik-i Baburi, Rela, Tariq-i Alai. The right answer is Tariq-i Alai. Khusrau was an expert in many styles of Persian poetry which were developed in medieval Persia. The only Mughal king who was coronated twice was. Coronated means ரெண்டு தடவை ராஜாவா crown சூட்டியது யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Options: Aurangzeb,
Shah Jahan, Jahangir, Bahadur Shah. The right answer is Aurangzeb. In May 1658, Aurangzeb ascended to the throne after a long and blood battle with his brothers. The coronation of Aurangzeb was carried out with much zest and festivities. He was coronated as emperor on 20th June 1659 at Red Fort, Delhi, the second time. Banjaras played a great role during the period of Alauddin Khilji. The term Banjaras refers to options: traders, warriors, agriculturists, weavers. The right answer is warriors. What is the structure of the central dome of the Humayun's tomb? Options: pentagonal, hexagonal, octagonal, tetragonal. The right answer is octagonal. Which of the following is considered as the founder of Ujjaini Satrapa? Options: Nahapana, Kastana, Bhumaka, Hagamasa. The right answer is Kastana. The founder of Ujjaini Satrapa was Kastana or Shastana or Chastana. Three were different names. Chastana is considered to have won a battle against Satvahanas. Chastana used three scripts, that is, Greek, Kharoshthi, and Brahmi, in his coin legends. Which of the following Mughal king built Allahabad fort? Options: Humayun, Aurangzeb, Shah Jahan, Akbar. The right answer is Akbar. Allahabad fort is a fort which is built by the Mughal emperor Akbar, which is situated at Allahabad, Uttar Pradesh, that is India, during the period in 1583. It stands on the banks of the Yamuna river, which is near. It is confluent with the river Ganga. Which one of the following was an English traveller who visited India during the medieval period? Options: Anthony Montserrat, Ralph Fitch, John Linscotton, and none of these. The right answer is Ralph Fitch. Ralph Fitch was an English traveller who visited India during Mughal period. In his description, he described about the Indian towns and he praised like the places like Agra, Fatehpur Sikri, Ahmedabad, and Delhi. So this is all about this first part. If you need second part, kindly comment it in the comment section. I will update the second part soon. Thank you for watching. Happy learning.